Leglis esti plane cracker si de mangement, les voix Sullivan vers les voûtes gothiques porten des hymns de louange qui semblant toucher le ciel, les mains se levant par sentence. Les visages rayonnant d'une fervor apparent, et l'atmosphère vibre d'une énergie spirituelle presque palpable. Mais au milieu de cette symphonie de dévotion, Dwight Lyman Moody observe quelque chose qui pèle de genre auquin mais qui révèle une vérité déchirante sur la tête de notre génération spirituelle.cvuav. Jesus dans votre cœur etqv qui en lui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir la chaîne et découvrir ces vérités cachées que Dieu révèle à ceux qui cherchent sincèrement. Moody, Cegent de la foi du XIXe siècle, avait cette capacité extraordinaire de voir au-delà des apparences. Il ne se contentait pas d'observer les gestes extérieurs de Pete. Son regard percute les cœurs, discernait les motivations profondes et révélait les contradictions que nous préférons ignorer. Et ce qu'il a découvert dans ses méditations sur l'évangile de Jean chapitre va bouleverser votre compréhension de ce que signifie vraiment être chrétien. Imaginez la scène. Moody se trouvait face à une assemblée vibrante de ferveur religieuse. Les cantiques résonnant, les prières montant vers le ciel, les témoignages to semble parfait, to respire la spiritualité authentique. Mais, soudain un silence lourd pesant, qui contraste violemment avec l'agitation précédente. Et dans ce silence, Moody entend quelque chose d'inattendu. La voix de Dieu qui lui murmure une vérité dérangeante car voyez-vous, ce n'est pas que Dieu semble silencio qu'il est absent. Parfois son silence est plus éloquent que tous nos chants. Parfois son apparent indifference révèle notre propre Moody l'avait compris dans cette église pleine de brute religion. Dieu gardait le silence parce que pavé de cœurs étaient réellement ouverts à sa présence authentique. Cette génération, de comme l'entrée, confond trop souvent la présence physique avec la fidélité. Nous contentons d'être présents dans les lieux de culte, de participer aux rituels, de reciter les prières, apprises par cœur. Nous berkens, dans l'illusion que notre assiduité religieuse garantit notre relation avec Dieu, mais Moody savait que cette équation était dangereusement fausse. Il observait ses visages tournés vers la chair, ses mains levées vers le ciel, ses voix qui chantaient avec passion, et perting, il discernait une absence troublante, une absence qui ne résidait pas dans l'espace physique de l'église mais dans l'espace spirituel des cœurs. Combien de ces fidèles présents étaient réellement présents à Dieu? Combien de ces voix qui chantaient sa gloire étaient connectées à sa source divine? Cette question hantat Moody, et-il devrait nous interroger, car nous vivons à une époque où les églises se remplissent, où les événements religieux attirent, les foules, où la spiritualité semble connaître un renouveau sans priest, mais derrière cette effervescence apparente, se cache peut-être une réalité plus sombre, une réalité que Moody avait identifié avec une lucidité prophétique. Il avait remarqué que beaucoup de ceux qui fréquentent les lieux de culte le faisaient par habitude, par tradition, par conformisme social. Leurs corps étaient présents, mais leurs âmes étaient ailleurs. Leurs lèvres prononçaient les bonnes paroles, mais leurs cœurs restaient fermés à la transformation véritable. Ils participaient au spectacle de la foi, sans expérimenter la réalité de la foi. Cette observation l'amenait à une conclusion de tous ceux qui fréquentent l'église ne font pas nécessairement partie du royaume de Dieu. Cette affirmation par choquer, peut déranger, peut même sembler mais elle repose sur une vérité biblique profonde que Jésus lui-même a enseignée dans l'évangile de Jean au chapitre 15. C'est là que Moody trouvait l'école de compréhension de ces paradoxes spirituels. Dans ce passage célèbre où Jésus s'est présenté comme le vrai vin, une parabole se déploie qui éclaire d'un Dieu nouveau la question de l'appartenance au royaume divin. Et cette parabole révèle un mystère qui peut de genre un mystère qui transforme radicalement notre compréhension de ce qui signifie être véritablement chrétien. Dans cette parabole de la vraie vin, Jésus révèle une vérité que Moody avait saisie avec une clarté. Il ne suffit pas d'être attaché à la vigne pour porter du fruit. Il ne suffit pas d'être présent dans le vignoble pour faire partie de la récolte. Il faut quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus radical. Il faut demeurer. Ce mot demeurer ressonne comme un écho dans l'âme de celui qui cherche la vérité. Moody l'avait médite longuement, l'avait tourne et retourne dans son esprit jusqu'à
ensacier tout la perfond. Demeura, ce, nest pa, simplement et present, demura cest établir ses résidences spirituelles dans la personne du Christ, cest faire de lui nan pas une visite occasionnelle mais un habitat permanent. Regard as author de vous dans nos assemblies med. Combien de personnes visitant Jesus, la damique mais habitant ailleurs le reste de la semaine. Combien établissent une résidence temporaire dans la foi pour mieux retourner à leurs véritables demeures. Moody observate ce phénomène avec une tristesse, car il comprenait que cette spiritualité intermittente ne pouvait produire le fruit authentique que Dieu recherchait le silence des dieux. Dont nous parlions tout à l'heure pro, ici to son sens. Dieu ne répond pas toujours à nos prières ferventes du dimanche parce qu'il sait que nous ne l'écoutons pas vraiment les autres jours de la semaine. Il reste silencieux face à nos démonstrations publiques depuis parce qu'il connaît l'état de nos cœurs dans l'intimité de nos vies privées. Moody avait cette fécond unique texte, les vérités spirituelles, les plus complexes, avec une simplicité sur. Il disait souvent que beaucoup de chrétiens ressemblant à des touristes, les visitant les royaumes de Dieu, admirant ses buts, prennent quelques photos souvenirs sous forme d'émotions religieuses, puis repartent vers leurs véritables préoccupations. Mais un touriste aussi enthusiaste soit ne peut jamais prétendre appartenir au pays qu'il ne fait que visiter. Cette analogie claire d'une jour, nouveau notre compréhension de l'appartenance. Combien de fois avons-nous confondu l'enthousiasme passager avec l'engagement durable? Combien de fois avons-nous pris nos émotions religieuses pour des preuves de notre transformation spirituelle? Moody nous rappelle que l'émotion peut être authentiquée sans pour autant témoigner d'une conversion véritable. Dans Jean Kangs, Jesus parle de sermons qui sont dans la vie mais qui ne portent pas de fruits. Ces sermons recoivent le même save que les autres, ils bénéficient du même enseignement, ils sont nourris par la même terre. Extérieurement, rien ne les distingue des sermons, mais intérieurement quelque chose fait. Cette connexion vitale qui permet à la vie de la vie de se transformer en fruit dans le serment. Moody expliquait que ces serments d'orels représentent ce qui fréquentent l'église, participant aux activités religieuses connaissant la langage de la foi, mais chez qui la vie divine ne produit aucune transformation réelle. Ils sont religieusement corrects mais spirituellement impropres. Ils maîtrisent les codes de la piété mais ignorant les réalités de la sainteté. Cette vérité dérange parce qu'elle nous oblige à nous examiner. Quel genre de seulement est celui qui puise réellement dans la sève divine pour produire du fruit ou celui qui se contente d'être attaché la vie sans les arrêts vie transformer la vie. Cette question n'est pas théorique, LSDX. Elle touche au cœur de notre identité spirituelle. Moody insistait sur le fait que Dieu n'est pas impression par nos performances religieuses. Il ne compte pas nos présences occultes, ne mesure pas le volume de nos prières, ne passe pas l'intensité de nos émotions spirituelles. Ce qui l'intéresse c'est la qualité de notre connexion avec lui, cette connexion invisible mais réelle qui permet à sa nature divine de produire en nous des fruits qui lui ressemblent. Carvoyez le fruit dont parle Jesus dans cette parabole n'est pas simplement le résultat de nos efforts spirituels, c'est l'expression naturelle de la vie divine qui coule en nous. Quand un serment est vraiment connecté à la vie, il ne fait pas d'efforts pour porter du fruit. Le fruit apparaît spontanément comme le résultat inévitable de cette connexion. Vitali mais alors, pourquoi temps de chrétiens sincères pinant ils avoir, ces fruits se manifestent dans leurs vies, pourquoi leurs prières semblent-elles parfois rebonder contre un ciel de bronze, pourquoi leurs efforts spirituels les plus intenses ne produisent-ils que fatigue etc. Moody avait identifié la réponse à ces questions troublantes. Cette réponse va pas de bouleverser votre façon de concevoir la foi quotidienne. Réponse de Moody était à la fois simple et révolutionnaire. Nous confondons effort religieux et abandon spirituel. Nous supposons à essayer d'être de bons chrétiens au lieu de laser Christ et Christ en nous concentrons sur nos performances au lieu de cultiver notre connexion. Nous mesurons notre spiritualité à nos œuvres au lieu de la mesurer à notre dépendance. Cette confusion explique pourquoi temps vivant dans la frustration spirituelle. Ils multipliant les activités religieuses, accumulant les connaissances bibliques, respectant scrupuleusement les disciplines spirituelles, mais quelque chose leur est, cette pi profonde qui promet le cette joie inalterable qui décrivant les cette transformation progressive qui devrait produire la foi véritable. Moody observate que ces sincères mais frusters ressemblant des sermons qui s'efficient de produire du fruit,
parleurs proper more, ilus se contractant, se fatigant, cisposant, dans leurs efforts, mais le fruit authentique ni vient, pourquoi parce qu'il ont inverse l'ordre de au lieu de recevoir pour donner, ilus tentant de donner pour recevoir, au lieu de poser pour produire, il se sent de produire pour mériter de poser. Cette inversion est subtle mais fatale. Elle transforme la vie chrétienne en performance religieuse. Elle fait de la foi en effort humaniguise en spiritualité. Elle nous maintient dans une relation mercantile avec Dieu. Nous négocions nos bons ouvres contre ses bénédictions, mais Dieu refuse ce commerce spirituel. Il ne se laisse pas acheter par nos mérites. Il ne se laisse pas impressionner par nos exploits religieux. Ceq Dieu recherche, Moody levate, compris c'est notre abandon confined, à sa grâce. Notre reconnaissance de notre incapacité produire quoi que ce soit de spirituellement valuable par nos propres forces. Notre acceptation de dépendre entièrement de lui pour tout ce qui concerne notre croissance. Cette attitude d'abandon n'est pas de la passivité, c'est de la ce n'est pas de la paresse spirituelle, c'est de la sagesse divine. Regardez ensemble dans une vin. Il ne fait aucun effort visible pour porter du fruit. Il ne se contrat pied ni force pied ni si angoisse pied. Il reste simplement connecté. Alavine laisse la sève circuler librement en lui et le fruit apparaît naturellement au moment voulu. Cette image simple révèle le secret de la fructification spirituelle que notre génération largement oublie. Nous vivons dans une culture de la faute, de la performance, de la réussite méritée. Ces valeurs s'infiltrant insidieusement dans notre spiritualité eth. Nous appliquons à notre relation avec Dieu les mêmes principes qui régissent notre réussite professionnelle ou social. Plus, nous travaillons du spirituellement. Plus, nous devrions progresser. Plus, nous investissons religieusement. Plus, Dieu devrait nous bénir mais Dieu fonctionne selon une logique différente. Une logique que Moody appelait la logique de la grâce. Dans cette logique n'est pas notre effort qui produit le résultat. C'est notre ouverture qui permet à Dieu de produire le résultat à travers nous. Ce n'est pas notre force qui accomplit l'œuvre divine. C'est notre faiblesse reconnue qui laisse place à la force divine. Cette vérité dérange notre orgueil. Nous préférons être des héros de la foi platite que des bénéficiaires de la grâce. Nous aimons nous attribuer le mérite de nos progrès spirituels platite que de les attribuer entièrement à l'œuvre de Dieu et nous trouvons plus glorieux de conquérir la sainteté que de la recevoir comme un don mais Jesus nous rappelle dans Jean Kang's que sans lui, nous ne pouvons rien faire rien ce mot ressent comme un coup de marteau sur notre suffice. Il annuente toutes nos prétentions à l'autonomie religieuse. Il nous ramène à cette vérité fondamentale que Moody prêchait sans rien. Nous sommes des mendiants spirituels qui avons trouvé la peine de vie. Cette reconnaissance de notre pauvreté spirituelle n'est pas déprimante. Elle est libérale. Elle nous affranchit de la pression de performer spirituellement. Elle nous délivre de l'anxiété de mériter l'amour de Dieu. Elle nous introduit dans cette liberté. Glorious des enfants de Dieu qui savent qu'ils sont, aimes non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont en Christ. Moody expliquait souvent que cette liberté transforme radicalement notre façon de vivre la foi. Au lieu d'être une succession d'efforts pour plaire à Dieu, elle devient une réponse joyeuse à son amour inconditionnel. Au lieu d'être une course épuisante vers la perfection, elle devient une marche paisible dans la grâce. Au lieu d'être une performance anxieuse, elle devient une communion confinée mais attention. Cette liberté n'est pas du laxisme. Elle ne nous dispense pas de grandir dans la santé. Elle change simplement la source de cette croissance. Au lieu de puiser dans nos ressources, nous puisons dans les ressources infinies de Dieu. Au lieu de compter sur notre volonté, nous appuyons sur sa grâce irrésistible. Cette distinction entre effort religieux et grâce divine amène Moody et révèle le mystère le plus troublant des gens. Un mystère que la plupart des lecteurs passent sous silence parce qu'ils remettent en question leurs certitudes les plus chères. Dans ce passage, Jesus ne parle pas seulement de serments qui portent du fruit ou qui en importent pas. Il parle aussi de serments qui sont retranches de la vie retranches. Ce mot ressent comme un glace dans l'esprit de celui qui le médite sur. Il sait qu'il est possible d'être attaché à la vie sans vraiment lui apporter. Possible de bénéficier de sa sève sans participer à sa nature. Possible de fréquenter le royaume sans en être séduit. Cette réalité dérange explique pourquoi tant de personnes religieuses vivant dans l'illusion spirituelle. Moody avait observé ce phénomène avec une lucidité prophétique. Il voyait des hommes et des femmes qui avaient toutes les apparences de la foi authentique mais qui ne possédaient pas
ils connaissant le vocabulaire chrétien respectant les traditions ecclésiastiques participant aux rituals religieux mais quelque chose de sentir leur manque. Cette connexion vitale qui fait qu'ils croyant ni se content pas de visiter le royaume de Dieu mais y établit sa résidence permanente. Ces faux serments, comme les appelait Moody, sont souvent les plus difficiles à identifier. Ils ne sont pas des opposants déclares à la foi. Ils ni blasphément pa, ni persécutant pa, les croyants ni rejetant pa. Au contraire ils en sont souvent les défenseurs, les plus ardents, les promoteurs, les plus zèles, les gardiens, les plus vigilants. Mais leur zèle cache une absence fondamentale. L'absence de cette naissance spirituelle qui seul peut faire d'un état humain un enfant de Dieu. Cette vérité explique pourquoi Jesus lui-même a dit beaucoup lui dirant au Dieu du Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom. Et il leur répondra, je me connais, retirez-vous de moi. Ces paroles terrifiantes révélant qu'il est possible des œuvres extraordinaires au nom de Christ sans avoir jamais établi une relation personnelle avec lui. Moody insistait sur cette distinction cruciale entre connaître Christ et connaître des choses sur Christ. Entre avoir une relation avec lui et avoir des informations à son sujet. Entre être transformé par sa présence et être impression par son histoire. Cette distinction fait toute la différence entre la religion et la spiritualité. Authentique.combien des personnes dans nos églises connaissent parfaitement la biographie de Jesus sans avoir jamais fait sa connaissance personnelle. Combien maîtrisent la théologie chrétienne sans avoir expérimenté la réalité qu'elle dit. Combien défendent doctrinalement la vérité de l'évangile sans avoir goûté personnellement à sa puissance transformatrice. Ces questions nous ramenent au silence de Dieu dont nous parlions au début. Ce silence n'est pas de l'indifférence divine, c'est un diagnostic. Dieu garde le silence face à ce qui ni le cherchant pas rament, qui ni le cautant pas sincèrement, qui ni saisivant pas authentiquement à sa présence. Il refuse de répondre à nos prières superficiales parce qu'il attend de nous une soif spirituelle plus profonde. Moody comparait souvent cette situation à un homme qui frapperait à la porte de sa propre. Si la porte ne s'ouvre pas, si n'est pas parce que personne n'est là, c'est parce qu'il frappe du mauvais quitte de la même monnaie. Si nos prières semblent rebondir contre un ciel ferme, si n'est pas parce que Dieu ne nous entend pas ou ne nous entend pas, c'est peut-être parce que nous frappons du mauvais quitte de la porte spirituelle, la bonne quitte. Selon Moody, c'est celui de la humilité authentique, de la reconnaissance sincère de notre besoin de Dieu, de l'abandon confiant à sa grâce, plutôt que de la confiance en nos mérites religieux. C'est la quitte de celui qui ne vint pas à Dieu en créancier spirituel qui réclame son Dieu, mais en mendiant spirituel qui demande sa pitieque. Cette attitude du mot transforme radicalement notre façon de prier. De lire la Bible, de participer aux activités au lieu des exercices religieux que nous accomplissons pour Dieu. Ils devinent des moyens de grâce que Dieu utilise pour nous transformer. Au lieu des performances que nous offrons au ciel. Ils devinent des opportunités que le ciel nous offre de grandir dans la connaissance divine, mais voici le paradoxe troublant que Moody avait identifié. Plus nous grandissons authentiquement dans la foi. Plus nous réalisons à quel point nous avons encore besoin de grandir. Plus nous approchons de la lumière divine. Plus nous voyons clairement nos zones d'ombre. Plus nous expérimentons la sainteté de Dieu. Plus nous prenons conscience de notre propre imperfection. Cette prise de conscience croissante de notre pauvreté spirituelle n'est pas un signe de régression dans la foi, c'est un signe de progression. Elle révèle que nous commençons enfin à voir les choses du point de vue de Dieu plutôt que du notre. Elle indique le spirituel qui nous aveugle commence la place et la humilité qui nous éclaire. Cette humilité croissante nous conduit au test décisif que Moody proposait pour distinguer la vraie spiritualité de sa contrefaçon religieuse. Ce test ne se trouve pas dans nos performances extérieures, mais dans notre attitude intérieure face à nos écueils. Un vrai croyant désolé ne se décourage pas face à ses imperfections, il s'en réjouit paradoxalement parce qu'elle remanent à la croix. Elles lui rappellent qu'il a besoin de la grâce divine non pas seulement pour son salut initial, mais pour chaque souffle de sa vie. Spirituelle. Info croyant. Au contraire,
se decorage face, assess ecox par skill menacent, limage kiel sest construite, dsa propria spiritualit, ilvit, dans latero dita damasque, dita recanu com imparfait, dita identify com, I young encore besoin de grandia, set terra reveil, kiel place sa confiance, dans sa propria, justice plaudit q dans la justice de Christ, Moody, vait uni facon ses sante de illista set difference, il racontate l'histoire de duhommes quitum and dans unputes prof, le premier pas sun temps asa de grimpa le long de perwag la santas, sispeson dans des efforts inutiles refusant tout aide extérieur par og. Le second reconnaît immédiatement son incapacité à sortir par ses propres moyens et ten les bras, vers le corde con, lui lance denhot, cette parable révèle les deux attitudes spirituelles fondamentales. La première caractérise ceux qui s'efforcent de mériter leur salut et leur sanctification par leurs propres œuvres. La seconde caractérise ceux qui acceptent de recevoir gratuitement, si qu'ils n'y peuvent obtenir par eux-mêmes. La première mine, à la prit, la seconde mine et la liberté, et la joie .cette. Liberté transforme notre façon de vivre chaque aspect de notre foi. Au lieu de prier par obligation religieuse nous prions par privilège spirit. Au lieu de lire la Bible par discipline personnelle, nous la lisons par fame. Spirit. Au lieu de servir par devoir moral, nous servons par reconnaissance des bois. Au lieu de donner par pression sociale, nous donnons par générosité spontanée. Cette transformation intérieure produit, naturellement des fruits extérieurs, mais ces fruits, sans différence de ceux qui produit l'effort religieux. Ils portent la marque de l'authenticité divine. Ils respirent la paix plotted que l'anxiété, la joie plotted que la contrainte, l'amour plotted que la manipulation, la humilité plotted que l'orgueil spirituel. Moody insistait sur le fait que ces fruits authentiques n'y pouvaient être imités par l'effort humain. On peut singer les gestes de la piété, reproduire les expressions de la spiritualité, copier les attitudes de la dévotion, mais on n'y peut pas fabriquer cette paix profonde qui caractérise celui qui demeure, raiment en Christ. Cette paix se reconnaît, ainsi qu'elle subsiste, même dans l'épreuve, même dans la souffrance. C'est pourquoi Moody encourageait ses auditeurs à ne pas se contenter d'évaluer leur spiritualité dans les moments favorables, mais à l'examiner dans les moments difficiles. Comment réagissez-vous quand vos prières semblent sans repos? Comment vous comportez-vous quand Dieu paraît? Que devient votre foi quand les circonstances contredisent vos esprits? Ces questions révèlent la qualité de notre connexion avec le vin divine. Ensemble vraiment gref puis sa force dans le vin même quand les conditions extérieures sont difficiles. Sa 70 pa des circonstances mais de sa source. Sa vitalité ne dépend pas de l'environnement mais de son enracinement. Alors, en cette fin de notre réflexion, permettez-moi de vous poser la question que Moody possède régulièrement. Ses contemporains êtes-vous un touriste spirituel ou un résident du royaume de Dieu? Visitez-vous Christ occasionnellement ou habitez-vous en permanence dans sa présence? Votre foi dépend-elle de vos émotions religieuses ou de votre connexion spirituelle? Cette question n'est pas théologique, elle est personnelle. Elle ne demande pas si que vous savez se dure, mais que vous êtes en Dieu. Elle ne s'intéresse pas à vos performances religieuses, mais à votre position spirituelle. Elle ne mesure pas efforts humains mais votre ouverture divine. Si en vous posant cette question, vous réalisez que vous avez peut-être confondu religiosité et spiritualité, ne vous découragez pas. Cette prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à passer du tourisme spirituel à la résidence divine. Une invitation assessor de visiter Christ pour commencer à demeurer en Louis. Cette invitation est vertétos, mais elle exige une réponse personnelle. Personne n'y pas demeurer en Christ à votre place. Personne n'y peut établir cette connexion vitale pour vous. C'est un choix que vous seul pouvez faire, une porte que vous seul pouvez franchir, une demeure que vous seul pouvez habiter. Moody concluit, toujours ces messages en rappelant. Cette vérité fondamentale, si n'est pas la quantité de temps que vous passez à l'église qui détermine votre destinée éternelle, c'est la qualité de temps que Christ passe dans votre cœur. Si n'est pas la fréquence de vos visites spirituelles qui compte, c'est la permanence de votre résidence divine. Si cette vérité vous est touchée, si elle est reçue dans votre cœur, si elle est vielle en vous une soif spirituelle nouvelle, alors abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte. Partagez ce message avec ceux qui vous cherchent une spiritualité authentique ou de la religiosité et certes, commencez dès aujourd'hui à appliquer dans votre vie quotidienne ces enseignements de Moody qui ont transformé des millions de vies. Car au final, ce n'est pas ce que vous savez sur la vraie vie qui compte,
C'est votre connexion actuelle avec elle, et cette connexion, par la grâce de Dieu, pas commencer maintenant même.